The greater good, this is Comrade Adam speaking, and we today speaking about the riots in USA that happened in last autumn, and where they leading to, and this will help me with the channel Red Yurta. Ну что, товарищи, ради высшего блага, сегодня мы поговорим о восстаниях в США, которые происходили осенью 2021 года. И, собственно, о том, к чему они ведут. И поможет мне в этом очень интересный канал «Красная юрта», коммуниста, который, как я понимаю, проживает в США, но сам выходец из Казахстана. И, собственно, у него не так много видео на канале, но достаточно хорошее количество подписчиков для самостоятельной работы. И, конечно, пусть будет больше. Вот, мне стоит поучиться, как он подобное количество набрал. Но, тем не менее, он интересные ролики по США делает. То есть, что американцы знают про Ленина, про памятник Ленину в Сиэтле. Сиэтл — это на самом деле весьма красный город, и Вашингтон весьма просоциалистический штат. Потом мы можем посмотреть вот разбитая витрина американской мечты, где, собственно, он общается с революционерами насчет событий во время восстания. Протесты в Сиэтле, бунт или революция, вот он общался, да. Сиэтл как слитие, протесты по-американски. Вот такие интересные темы и, собственно, обсудим ее. Okay, so I'm speaking this channel of Red Yurta actually is a communist guy who came from the Kazakhstan SSR to USA and speaks about Seattle riots and how they got there. And like Seattle and Washington State is like a pretty red territory down there. So he speaks about how the protests he speaks that they was lost, and was that a riot or a revolution. And aftermath, he spoke with some of security guys that protected the people there in the autonomous zone. So let's start going there. Ну что, начнем. Собственно, небольшой анализ. So we will start from this point. This is actually the footage when the protest was ongoing, but there was no violence at that time. Вот у нас кадры, собственно, протеста в Сиэтле, который, ну, уже период, когда не было открытого противостояния, но типа зона автономная, пожалуйста, существовала. На самом деле в США, по всем США прошли протесты. Это самые крупные протесты в истории. Салем Жолдас. А что сейчас Так, происходит подождите. Остановим вот это все. Соответственно, протесты были самые крупные в истории США, прошли по множеству городов, и Сиэтл — это не самое жесткое место, где происходили события. Там еще были места, где, собственно, сожгли полицейские участки, сожгли множество автомобилей, то есть были места пожестче. Но Сиэтл — это наиболее известная территория. В общем, что здесь произошло? Протестующие сражались с полицией. В итоге полиция окружили полицейский участок, полиция эвакуировалась, и, собственно, протестующие взяли под контроль полицейский участок и несколько кварталов в центре Сиэтла. Вот эти события были. Далее протест, в общем-то, спал и сошел на нет. Даже мы еще скажем, что мэр Сиэтла начала высказывать хорошие пожелания в отношении протестующих, то есть центральная власть США пыталась сюда вызвать национальную гвардию, но ничего этого не получилось. Okay, so I'm speaking about that, how those riots rised up, that Seattle is not the greatest, the most hard points of the riots in USA. This was the greatest riots and uprising in USA in all its history.
And there was more hard points where the police headquarters was burned and many police cars, while this Seattle was like more media center of the riots. And actually what happened, that the protesters managed to surround the police department, and the police department decided to walk away, so left the building for the rioters that occupied that building. And then for some period of time protests continued, and even the mayor of the city started to oppose the central government ruled by Trump, who wanted to send the National Guards in the city. And was more on the side of the protesters for a short period of time, until the protests actually failed. В общем-то, вот так вот оно происходило. И что может сказать по этим событиям? Плохая организация. Плохая организация. Я вам рекомендую перейти на вот это видео у Красной юрты, разбитая витрина американской мечты, где, собственно, ведущий канала общается с непосредственным участником тех событий, который, собственно, участвовал в борьбе с полицейскими, обеспечивал безопасность зоны и рассказывает много интересных подробностей. Обязательно рекомендую вам именно перейти и посмотреть это интервью. Много чего интересного узнаете, и, собственно, я сам узнал. So, okay, I'm recommend you to watch this interview with the participant of those riots who actually opposed the police officers and was responsible for security in autonomous zone. And there's he explains many things that was not known to the white public, and actually that's quite a nice thing to hear and understand what's happening. В общем-то, на самом деле, вот это интервью очень много проливает света на все события, которые происходили в этом протесте, и о проблемах протестов в США. So the man here actually speaks that this is a great achievement, that they took control the police HQ, and actually there was no goal of that, and that they was surprised that police walked away. So the protesters gained more points than actually they wanted to. This is the main like line of what this guy actually says. В общем, и на самом деле вот этот вот представитель коммунистических сил говорит о том, что, собственно, полицейские ушли неожиданно из полицейского участка, и никто не хотел штурмовать полицейский участок, и не ожидали, что полицейские, ну, сломаются, да, и уйдут из полицейского участка. То есть мы видим с самого начала, что эти ребята, они не нацелены на какую-то вот революцию и захват власти, захват контроля, потому что и вот эта победа, это их достижение, что полицейский участок фактически взяли под контроль, говорит о том, что они не были готовы к этому, и у них не было даже такой цели. Соответственно, о какой революции может говорить речь в социалистической революции в США, если у ребята получили вот это достижение, ну, фактически из-за сломленности именно полицейских, а не из-за своих каких-то действий, и у них не было даже такой цели. So about what socialist revolution we can speak in USA if the protesters are prepared not for taking over the buildings, but this was just like an accidental gift because of the police officers actually was broken in a moral way. So this is definitely speaking nothing about the socialist revolution or something like that. That was an accident achievement. Это было случайное достижение, вот, собственно, так и выходит из этого интервью. What next interesting to say? That actually after taking over the police department, the protesters actually did not knew what to do, and nobody wanted to take a responsibility to actually do something. So that's a problem.
Because after gaining victory, they don't know what to do. They don't know how to organize a security force that performs better than police. And that's a problem, because if you are rioting and wanting to take power, you need to know what you actually then doing with that power, with that achievement. What you're gonna do with the acquired building of the former police. How you will train a security force, a militia that performs better than police. And with the interview of that guy, there is no clue about that. So no socialist in USA actually knows what exact actions need to be implemented in order to create a militia that is better than police, that is less violent and performs duty on the same level or even better. What to do with the departments that they actually gained unexpectedly, what to do with that stuff. And no one in socialists in USA, nothing speaks about that. So this means that the revolution, a socialist revolution in USA is impossible. And nobody cares in the US left or socialist or communist about those questions and solving those questions. В общем-то, из-за того, что никто из социалистов и коммунистов США не имеет ни малейшего понятия, что делать дальше, пришло такая ситуация, что когда захватили вот этот полицейский участок протестующие, они не знали, что делать с этими протестами. А вот Берни Сандерс, еще один объявивший себя социалистами, который слил социалистическое движение, просто отказавшись от продолжения борьбы политической и выигрыша. So again, this is Bernie Sanders who dropped down all the socialist votes and on the voting just lost and was from the beginning aimed to losing. And you cannot actually, even gaining the things that you did not thought that is possible to gain without a plan and a forward, what you're gonna do the next step means that you will fail even if the police and the government walks away. Because you don't know what to do. And the capitalist government would return. So this is definitely bad work of socialists and communists in USA. Да, и из-за того, что никто не хотел в полицейском участке брать ответственность за, собственно, то, что делать с этим полицейским участком, из протестующих, никто не хотел возглавлять эти протесты. Из-за того, что никто не организовывал, собственно, милицию и не принимал решения, а чем эта милиция народная будет отличаться от той же полиции? Как она будет решать конфликты с меньшим насилием, чем, допустим, полиция? Да? Какими средствами обладать? Что для этого нужно делать? Никто из социалистов и конкретно коммунистов об этом в США не поднимает речь. А если вы не берете за безопасность, не берете решать вопросы, что служба новая правоохранительная будет лучше, чем предыдущая, соответственно, никакого социалистической революции речи и не может быть. Кроме того, собственно, социалисты и коммунисты, там и анархисты были, показали, что даже при получении большего успеха, чем они ожидали, они ничего не способны сделать. Потому что с полицейским участком в итоге они ничего не смогли сделать. Они не смогли выбрать органов руководства, никто не захотел брать ответственности, вот и почему и слились. Спрашивается. Это продолжается уже в течение столетия, вся та же проблема и история Мамаши Джонс. Вы должны понимать, кто такая Мамаша Джонс. Okay, Socialists and Communists in USA continues 100 years mistakes that started from Mother Jones. Okay, so here is Harris Mary, or more commonly known as the Mother Jones. Her problem was she had a husband who fought in the American Civil War, and she was afraid of a new civil war and was not eager and ready to fight in that. So though she was very popular and had a very good trust in the socialist and communist movement, workers around USA, she was not in the position to take a power and to create a socialist state. She was more in a position to fail and to lie down any
protests or any escalation, and she was against any revolution because she was afraid of civil war. So she had a social psychological trauma that denied her to actually create a socialist state in USA, and actually that in that time this was definitely possible. And her heritage, her psychological trauma still continues on all left, all socialists and communists in USA today. The problem of the protests and constant fails about 100 years in USA is because socialists and communists of USA are afraid, had the psychological trauma that the Mother Jones had. This is the problem. В общем-то, я вам расскажу про Мэри Хэррис. Это наиболее авторитетная руководительница начального периода коммунистического социалистического движения в США. Она, собственно, ее муж погиб в гражданской войне. И понимаете, что, во-первых, женщина, во-вторых, у нее родственники, которые погибли в гражданской войне. Она боялась новой гражданской войны. А, конечно же, такой человек никогда не был нацелен на социалистическую революцию и возглавление какого-либо государства. Ну, вы видите, да, то есть это человек, который сольет любые протесты, снизит их накал и сольет революцию ради каких-то более мелких улучшений и благ. И вот ее наследство, Мэри Хэррис, продолжается в Соединенных Штатах Америки до сих пор. И поскольку большинство социалистов и коммунистов США все так же вот эту психотравму гражданской войны и психотравму мамаши Джонс переносят на себя и продолжают ее, не может быть социалистической революции в США вообще, пока вот эта ситуация остается такой, как она есть. Другое дело, США исторически со временем все-таки развалятся, причины будут другие, и социалисты к этому отношения и коммунисты не будут никакого иметь. Они, может, возглавят какой-то штат, в лучшем случае. Это самое лучшее, что может быть. С тем настроем, который у них есть. У них нету лидера типа Ленина или Троцкого, которые готовы возглавить страну и руководить ей. Такая вот проблема. So the USA has no such leaders as Lenin or Trotsky that are ready to lead the state, know how to do that, and ready to actually take the responsibility for that. And because of that attitude, because of that psychotrauma that continues on through the socialists and communists, all actions of socialists and communists will fail in USA. Through the time of history in some not far future and a near future, USA will split and cease its existence. It happened many times in the history because of different cultures that broke down the big countries, big empires, and also because of the economical issues between elites. The capitalists of one state have different views than the others. So this is a question of time when that split would come. But definitely socialists and communists will fail to seize control for any state, and would not play a role in that upcoming desolation of USA. Because of that, Mary Harris, Mother Jones heritage, the communists of USA will constantly fail. And we see that no socialist at all has any clue about what to do with the exact implementation of what doing after the success of the revolt. So they now possess the police department building. They now have autonomous territory where no police officers or any security comes in. And what they're doing nothing. They're just standing, and they does not organize any life in this territory that they control. They did not elected some government. They did not created services that actually better than the government that they was fought against. And that's why they just then drop down any protests and the
situation and the control of the state's government then came again back. В общем-то, и мы видим, что вот в данный момент у нас берут интервью у одной из социалисток, которые рассказывают, там, что они делают. Они не организовывали никакого образа жизни на этой территории. То есть, я имею в виду помимо протестов, да, то есть они не выбрали руководство, они не провели никаких, допустим, силовое подразделение, милицию не сформировали, не высказали сразу протестующим, а чем эта милиция отличается от тех же полицейских, да, они не высказали других сходных требований. Вот, допустим, ограничение в штате на ношение оружия только, допустим, до пистолета. То есть вот такие требования могли проводить, да, допустим, усугубить процедуры, связанные с применением огнестрельного оружия у полиции. Такие требования могли поднять. Но в итоге они просто слили протест, никто не хотел брать ответственности. Вот что произошло. И вы видите, что люди не готовы к социалистической революции, и вот эта позиция постоянного поражения у них, это в крови. Они целенаправленно хотят проигрывать, а потом рассказывать, что вот они типа победили или еще что-то добились, но они не хотят побеждать. So the USA's Socialists and Communists do not want to win. They are in the mindset of constantly losing and naming that anyways that this is a small victory, etc. But never to take control over the environment that they successfully took over. And they did not wanted the responsibilities, take the elections, select the government, and continue on like proposing other proposals connecting like disarmament and banning of selling in the Washington state any guns except like handguns, pistols, and like machine guns, carabines, any other types of guns need to be banned. So nobody raised those questions. Nobody raised questions about more strict regulations for the police in order to take any force, so they need to de-escalate much greater. No creation of the militia, and actually no debates or showing off that why the militia is better than the police, in what things they solve problems better than the police. So none of those really happen, and that means that the socialists of USA will constantly fail because they don't want to win. So all those talks about revolution in USA that spoken by the socialists and communists in USA, that's a lie. That's a lie, because maximum they wanted the riot that will gain some small perfection in the rights. And meanwhile, the statistics show that 1,000 people killed in USA in a violent usage of force, excessive force by police, and 100 years have passed. So let's multiply 1,000 people a day on 100 years. That means 100,000 people suffered from police brutality, while the socialists in the USA decided not to do nothing. And we are not counting about how many people died because of USA aggression around the world during 100 years. So that's millions, and this is more actually than the Nazis, the fascist Nazis in World War II killed. So the USA killed more people for this 100 years than the Nazi Germany in all the proxy wars and other campaigns that they started on. В общем-то, и мы видим, что каждый год порядка 1000 человек умирают, убивают полицейские, применяя свою силу неправомерно, ну как неправомерно, чрезмерно.
И если мы умножим это на 100 лет, которые, собственно, социалисты не могут победить в США, и все время вот это отступают и говорят типа протесты, протесты и все, мы увидим 100 тысяч человек. В итоге, как минимум, убито полицейскими вот такими вот способами. Ну, конечно, никто же про геноцид не говорит, да, в США. Это только про Сталина можно вспомнить и про СССР. А они не поднимают этого вопроса. Кроме того, поскольку жители США, граждане США эгоисты, они совершенно не поднимают вопросы, связанные с тем, сколько на самом деле США в своих агрессивных войнах по всему миру наубивало людей за эти 100 лет, пока социалисты и коммунисты США ничего не хотят делать с этим. А оно убило уже в мире больше людей, чем фашисты и нацисты Германии. Вот, во время Второй мировой войны. То есть это более 30 миллионов человек. Если, наверное, посчитать, ну это, наверное, будет около 50 миллионов США за 100 лет убило в различных войнах. So, approximately, this is a rough calculation, but approximately 50 million of people, US troops killed all over the world in different proxy wars. And at least 100,000 inside the USA killed in police brutality for that period of time. And this is due to socialists and communists do not want to take power in USA and to fix that, to make police better, to create a militia that will not use that excessive force, to ban the usage of guns, etc., etc. And they don't want to seize the power, and they want, and as all the dialogues I heard about the American citizens in this interview and the other interview here, they don't care actually about the killings in the world that happens, about the people that are dying all over the world. They care only about themselves, about the things that happens in USA. So they are arrogant egoists that actually thinks that they are supremacists and better than all the world. Though they are different, like from different nations, they come together, but they all the from the side, all the US citizens, they definitely see that they are better than all the world, and they don't care about actually USA killing people around the world. Only saying about that they don't care, but because they don't want to seize any powers, they don't want to perform like a militia, and how it will de-escalate any conflicts inside USA, and how it would work better than the police, and actually to stop the aggression, imperialist invasions in countries all around the world. So socialists and communists doesn't want to take this responsibility, thus more casualties will happen inside USA and outside around the world. And they don't care about that. They don't even raise questions about the casualties and millions of dead and the conflicts that USA raised around the world. They don't care about that. И вы видите, что коммунистов и социалистов США никак не волнует количество убитых военнослужащими США по всему миру. Собственно, они эти вопросы даже не поднимают, им это не интересно. И поскольку коммунисты и социалисты США не хотят брать власть в свои руки, не хотят разрабатывать, собственно, милицию, которая бы лучше работала, чем полиция, менее жестоко, да, не хотят прекращать агрессию США по всему миру, взяв власть в США, таким образом. So I'm speaking that though the socialist revolution in USA, it could happen even calmly. You saw that this riot, that police walked away and there was no actual shootings or killing of police officers or any firearms usage, so that was quite peacefully. And they walked away, and yeah, you can win and create a socialist revolution or communist revolution even peacefully, but you don't want to do that, socialists and communists of USA. You are just wanting like some a little bit upgrade of rights, something a little bit better, as the Mother Jones actually wanted to. So you don't want to take power in your hands.
and that's why you are constantly failing, and you will continue to be losers if you follow this way, and you don't care about lives of your citizens and the lives of the people around the world, because if you won even bloody revolution 100 years ago, the more people, the 50 million of people around the world could still be alive, and 100,000 of US citizens could be still alive because of the lesser degree of violence of the militia, and because of ban of the firearms in USA that could be implemented by socialist government. And none of that done, and because of that constant stagnation of the socialist and communist movement in USA, those great casualties happened, and it is also responsibility of socialists and communists, and your fear and your desire not to take responsibility. So because of your passive role, your hands also with the blood that police brutality actually doing, and that the United States Marines or other military doing around the world, you're responsible for that too, because you are not wanting to change that and to take in control and to take power of that in your country and to fix that. You don't even know what to do, actually. В общем-то, и я говорю о том, что коммунисты и социалисты США тоже должны взять часть ответственности за полицейскую жестокость и за жестокость и насилие, которое военные США проявляют по всему миру, поскольку они не хотят революции и не хотят взять власть в свои руки, они уходят от этого. И я говорю о революции мирной, потому что вот данная ситуация показала, что вполне мирными протестами они смогли оттеснить полицейских, захватить полицейский участок, множество оборудования, прочих вещей. Вот, и что они дальше сделали? Они просто слили. Вот, и мы видим, что, собственно, власть США, если бы протесты просто продолжились дальше, они бы могли убрать и мэра, причем мэр бы добровольно сняла бы с себя полномочия и установить свое собственное правительство в этом штате. Абсолютно мирным протестом. То есть мирная революция это вполне возможно, даже соблюдая законы. Вот, это возможно, и они продемонстрировали, что это возможно. Но они не хотят этого, они не хотят брать даже мирные революции власть. Вот в этом проблема. И, конечно же, ответственность за большинство насилия, которое проявляют и полицейские по отношению, то есть те 100 тысяч погибших в полицейской жестокости, как минимум за эти 100 лет, да, и около 50 миллионов иностранных граждан, которые военные США в разных конфликтах наубивали за это время, конечно же, тоже причастно к тому, что социалисты и коммунисты США пытаются выглядеть хорошо и не брать ответственность за власть и не хотят исправлять этой ситуации. Вот такая моя позиция. Вы пишите ниже, что думаете вы. Вот, по крайней мере, вот так вот я вижу это событие. И, конечно же, с таким настроем у социалистов и коммунистов США никогда не будет шанса установить социалистическое или коммунистическое руководство во главе страны, потому что они могут это сделать уже сейчас. Они не хотят этого и никогда не хотят. Ну а если не хочешь, знаете, и плюс еще боишься, то тогда никогда в жизни они, конечно, к власти не придут. Вот. И все вот эти их разговоры про то, что какие-то там достижения, что вот эта революция настанет, это все обман и пугалки. Если бы хотели, уже бы сейчас контролировали бы как минимум один штат вполне спокойно. Там уже правительство готово было отступать по полному. So, and I'm speaking, you can write down below your thoughts about that. And actually, even with the peaceful protests, already the socialists and communists could take over the power. And in the Seattle, if they continued and just walked to the mayor and demanded her to resign and to put all your own leaders to be elected, so that could happen peacefully and in a scope of laws. And socialists and communists just doesn't want to do that.
just doesn't want to do so. They don't want to fix the USA aggression, imperialist aggression around the world. They don't want to fix actually the police brutality, and because they still standing off, because they still just standing and does not want to take control and power in their hands, the responsibility of those excess brutality and the aggression around the world, all that blood of civilians around the world, this is also should be counted on the hands of socialists and communists of USA, who does not want to take responsibility and to take power, and they could really easily take that over. So that's my point of view. Live long and prosper, and interesting to hear your thoughts.